బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది వరల్డ్ ఎక్సైజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1949 అండ్ దెన్ సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. సో ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్, సో మానిటరీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాన్ మానిటరీ ప్రమోషనల్ ఫంక్షన్స్. సో ట్రెడిషనల్ తీసుకుంటున్నటువంటి విధులను ఏవైతే ఉన్నాయో దానిని మానిటరీ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాము. లేటర్ ఆన్ నాన్ మానిటరీ ఫంక్షన్స్, అండర్ నాన్ మానిటరీ ఫంక్షన్స్, సూపర్వైజరీ ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రమోషనల్. సో రకమైన యాక్టివిటీస్ని చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే బ్యాంక్ రేట్ కానీ సిఆర్ఆర్ కానీ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అయినా కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు నాన్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. సో షెడ్యూల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది, నాన్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో వాటిని ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రకారం నడుచుకుంటున్నాయా లేదా అనేటువంటి చూసే మనం అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఎన్బిఎఫ్సిస్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు రకరకాల డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానీ ఐఏఎఫ్ఎల్ కానీ సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఇతర విధులలో మనకి ప్రమోషనల్ మెథడ్స్లో ఏ విధంగా క్రెడిట్ కంట్రోల్ని మనం చేస్తున్నామో అన్నప్పుడు రెండు రకాల క్రెడిట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ని, ఒకటి పరిమాణాత్మకము, దట్ ఈస్ క్వాంటిటీ బ్యాంకు నిర్వహించడం అనేటువంటి జరుగుతోంది. సో ఈ రకమైన ఫంక్షన్స్ని మనం చేసేటప్పుడు అంటే క్రెడిట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి సో క్వాంటిటేటివ్లో అయితే బ్యాంక్ రేటు, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ద్రవ్యపరమైనటువంటి పరిమాణాన్ని తగ్గించడానికి కేంద్ర బ్యాంకు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు. ఇక గుణాత్మకమైన చర్యలలో మనకి రేషనింగ్ ఆఫ్ క్రెడిట్, మార్జిన్ రిక్వైర్మెంట్, సుయేషన్, డైరెక్ట్ యాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా ఆర్బీఐ ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అది ఏ టైంలో ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది దట్ ఇట్ విల్ యూస్ దట్ వెదర్ క్వాంటిటేటివ్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్. సో ఇప్పుడున్నటువంటి సిఆర్ఆర్ ఎంత, తర్వాత ఎస్ఎల్ఆర్ ఎంత అనేటువంటిది విద్యార్థులంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరము. తర్వాత ఆర్బీఐ రీసెంట్ గవర్నరు, తర్వాత ఆర్బీఐ సైట్ ఏ విధంగా కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఏదైనా కూడా మనము నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అనేటువంటిది కూడా చాలా కాకుండా అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం చాలా దగ్గరగా చూడడము, దట్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్. సో విల్ లర్న్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర పోకుండా సో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా దీనిపైన. సో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే సో ఏదైనా ఒక బ్యాంకుకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి డిపాజిట్ స్లిప్స్ వెళ్ళడం ఏ విధంగా మనం ఫిలప్ చేయడము, తర్వాత విత్డ్రాయల్ స్లిప్ ఏ విధంగా ఇస్తుంది, సో ఆర్బీఐ బులెటిన్స్లో సిఆర్ఆర్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎస్ఎల్ఆర్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది, బ్యాంక్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది. సో ఆల్ దిస్ ఆర్ ద ఆర్బీఐ వెబ్సైట్ని సో RBI.org.in కూడా మనం చూసి సో ఏ విధంగా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ అన్నీ ఎందుకంటే ఏదో ఒక సైట్లో ఒక రకమైనటువంటి వార్త వచ్చింది, న్యూస్ పేపర్లో ఇంకొక రకమైన సిఆర్ఆర్ ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది ఇంత ఉంది అనుకోకుండా సో వీ కెన్ check in the site itself what is the CRR rate and what is the SLR rate and what are the different activities which are performing day to day and whatever the recent developments that we can see in the website. So ee class lo manamu what are the functions, so what are the different credit control methods, that is qualitative credit control methods and quantitative credit control methods. Tarvata prastutam evaru RBI governor unnaru, tarvata RBI website gurinchi manamu తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో దీనిని తెలుసుకోవడమే కాకుండా వర్కులు కానీ చేస్తే సో వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇన్ our syllabus that will be there, I mean in the practical approach, so that will be useful to your day to day life also. Thank you. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree, I explained to you the importance of pronunciation, I explained how mother tongue influence is not a factor but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics,
how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries two different pronunciation or two different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like put is put, but but is but, it's not but, where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are like sound is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs, and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds, you need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 English language as far as consonant sounds are concerned. I am going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay? Alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as ch. So it's ch, j, th, the, s, z, sh, j. I repeat, ch, j, th, the, s, z, sh, j. In the V and W, I'll explain to you once we reach there. It's f, v, w, m or m, n and ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first. I'm going to make a mention of this here. Sound, I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. Now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size
so that I can add more examples with the per sound for you. All right, let's start. Picture, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint, topple, which we have already used. People, shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop, shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph. Now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right. Now examples where the sound is in the middle. Trouble. Here the sound is in the middle, the B sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. T sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, for example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet, don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds,
only 4 I'm going to take. Rest I will pair it together later. Ch, for example, ch, that you need to remember. Okay, so you will think ch, if it's together, that some more example, perch, search, chin, cheek, cheer. What if I have a word which is this? What if I have a word which is this? A word which is chemistry. Can I say chemistry? No. Like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome. So when you have a word, when you're comparing that, I have ch here. So let me remove this. So when I have ch, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is. That is how the pronunciation. Understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be everybody has internet or access to a system with internet. The best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example, chemistry. The moment you enter chemistry, it may not pronunciation of chemistry. Now if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is it will zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google, I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's the prompt how the word is pronounced. Chemistry. Chemistry. I'm not sure if you're able to hear this, but every time I click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs. You have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. All right, let's continue. We have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So J, joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here. Then we have th, for example, think, breathless, bath, breathe. B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb, breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. Seal, mistake, miss, z, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure,
And zh, we don't have any word that starts with a zh sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one. For example, if I have the word which is student, it is student. All right. Now, when I have this particular word which is, for example, zone, for example, zeal. Okay. Now, what people make a mistake is they replace John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. E, s, li. So let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced at li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, so don't make that mistake there. Now, as far as the sh and zh is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now, if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with tion is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now when I have station, I have station. The tion, basically I get. So tion means sh, location, station. Now dislocation, all these words, tion. Now imagine if I repeat here, what happens is instead of saying question, I can't say question because tion is sh sound. No. When I have the word question, the tion becomes ch, n. So it becomes question. All right. So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now, zh sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the zh sound. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word f, so anything pho here, it carries the function of a f, but the letter f is not there. So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, when the moment you have a letter which has the V,
it's a V sound. And the saying is, bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, window. Wherever you have W, you will make an O, bite your V's and kiss your W's. That is the fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright, let's move on to the next. We have H, R, Y, L. You may or may not have the H. R. Now this R is a soft R sound. It's not R. We can't call it as ring, market, charter. No, that's not how it's pronounced. It's a very soft sound. Mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant, M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. N, G. Every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. Alright. So with that, we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify. Please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Good afternoon, welcome to today's session. This is brought to you by AP State Skill Development Corporation, and we are conducting this program. We are also combining the blended training methodology, which is online. You're watching this live on Mana TV as well as the YouTube sounds in English language. Since we are speaking about oral communication, I explain how we have 26 letters, 4 consonant sounds and 15 vowel sounds. So 26 letters that you see, those are mere letters, but here we are talking about sounds. So we have 24 consonants. So vowel sounds or consonant sounds are different from a consonant or a vowel. Okay, I explained to you the 20 to explain this again. So we have P, B, T, D, K, G, Ch, J, Th, Th, S, Z, Y, L, M, N and Ng. So that's 24. I showed you examples: topple, top, B sound, bat, bubble, cab, turt, kite, disclose, mask, goat, that's G sound, goat, magnify, big, ch, chain, discharge, march, j, joint, budget, charge, think, breathless, bath, this, rhythm, breathe, shallow, location, brush, j sound, pleasure, beige, w sound, window, water or swift, hollow, adhere, r for example, ring, market, bottle, money, homework, groom, number, hunter, listen. In between the consonant and the consonant sound, I'm just going to give you certain examples. For example, if you see the letter P, this is actually a P sound. For example, print. Now the letter P signifies P sound, but not always. For example, ton. Now here the letter P, for example,
if I have the word photograph. So just because I have the letter P doesn't mean I can pronounce this as per always. Alright. I also gave you example of, for example, change. But when I have the word chemistry, I do not really, or chromium, I do not say chromium or chrome or chemistry. Okay, like the sounds that you see here, these are mere sounds, so don't look at it as a letter. For a or I can have a word where sir is used as a sir sound, s is used as a sir sound. For example, I don't pronounce this as Island, so s is silent. Is pressure. Just because I have two s, I can't say press sir, I can't say press sir. So here double s will become sh sound, so I say pressure. Alright. So you need to be very careful how to define sound, not mandatorily. There are certain words, there are no consonant sounds at all, there is just vowel sound. For example, I, first person I don't have any consonant sound there. There is a big difference. So any word that you pronounce, if the consonant sound is not fitting properly, that means you are making consonant sound, we make a mistake and use a different consonant sound. These are the common mistakes or common problems that that sh, j, z. So we interchange this. So let me copy this and I will tell you what do I mean by this. I am going to show you some examples. Okay. All right, let's begin. Of people pronounce this as frint. So that is where the mistake happens. Okay. For example, if I have a word which is face, so when you make this mistake, it leads to change in meaning as well. Okay. Next, I have the word which is victory. They pronounce this as victory. Now remember what I said. If you have the letter V, you need to bite your lower tree. No, it's not victory, it's victory. If I have the word water, then I say water. If I make a O out of my lips, I say William. Winter. So it's winter, it's not winter. Okay. Let's move on. Z problem. Z sound. For example, if I have the word listen, they pronounce this as listen. It's not Z and J is a problem. For example, if I have the word zone, it's not page, it's page. Sh problem. Now this happens because of region. You will end up pronouncing this as shend it. It's not shend, it's send. So these are the common issues that we face in terms of pronunciation. So the best way to learn pronunciation is to pick up words and words for understanding the pronunciation. I'm going to pronounce the word, and if you're watching this on YouTube or Mana TV, doesn't really matter, pronounce it. Let's start. Tariff, dislocate. Now before I pronounce, let's do this. I'm going to pause here for a minute so that you can make a note of all these words. If you're watching it on YouTube in your system, you can either take a picture or you can take a screenshot. If you're watching it on television, please make a note of it. If you write this down on your notebook, it will be easier for you to remember. All right, let's start. Tariff,
dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment. It's not environment. Please stop saying environment. It's environment. The next is government. It's not government. Don't say government. Dislodge. C-O-U-P is coup. It's not coop or coup. It's coup. Isolation. Quarantine. Gesture. Lot of people pronounce this as gesture. It's not gesture. Annihilation. I'm going to repeat the words. Pronounce this word. It's simple. If I have to extra, extra, it's extra. All right. Environment. N Y. So this is the correct pronunciation. You end up pronouncing N. So please make sure you're pronouncing it correctly. Another word, against. Now how do I pronounce this? Gain, a, you end up pronouncing this as against. It's not against, it's against. It's G, Wern, government. So don't say it's government, it's government. Environment, against, extra. Alright, let's go. Domain, competency, competition, repetition, loyalty, strange, confirmation. Alright. So when you have all the consonant sounds in front of you, please write these sounds in Telugu right next to it so that you can understand. So I'm going to repeat so you can write it in Telugu so that you can understand. D, K, G, Ch, J, Sh, H, R, Y, L, M, N, Ng. Okay. So if you're watching it live, if you felt that I'm too fast, go back to YouTube, replay this video and write it down. And the next slide, you will have the examples. So these are the entire list of consonant sounds. Now what we're going to do is we're going to read a particular passage and we'll pick certain words from the passage and we'll have a quick reading exercise. So let me look up something which is relevant for all of you. Okay, the internet doesn't seem to be working. Alright, here we go. Commands, but statements of text. So don't make a mistake. In this context is rather unfortunate. This would do away with the elementary form meaning immediately, but I want you to look it up in dictionary of learning these words, vocabulary, ACY. This would does not obey a law of nature. Law has been incorrectly stated. Alright. When you have a passage to read passage number 2. This is reading practice. According to close and vital contacts for good. Essential, it's essential. So instead of s sound, we have a z sound here. It is essential. Now this word gr o s, gr o s. Okay.
this is your word. Attention what I am doing, this is very important for as gross or vulgar or net. For example, working somewhere and you're earning some money, and that money is deducted as at source, TDS. So your gross is 10,000 minus 1,000 tax is 9,000. So 9,000 is the total. Clear? So the word is pronounce it, the meaning changes. You got to be very careful. So let me give you an example here. Okay, so when I have slight, let me remove this. This will pronouncing this as gross. The gross income was their gross ignorance of one another's historical the fault of the English and international situations. Our genuine goodwill and good intentions are often brought to nothing because we not necessarily have given to each nation its present character. So you see the word character, I have the letter CH and it's pronounced as K. I don't say character, I say it character. One last passage, stable oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and spinal cord, causing stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis, which is why I am in wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, brothers and sisters, cared that I looked more like a foreigner of the brood. Okay, so when you have a paragraph like this, it will allow you to practice. So that's all about the consonant sound. You can replay the video on YouTube and practice these words. What we're going to do next is understand the vowel sounds. Now before we go ahead and talk about vowel sounds, I just want to leave you with the information short vowel and diphthong. Even the practical for quick understanding. So what I want you to do is take any of these words which is listed. Say for, and I'm going to break this one by is pick a word, a part, par, r, t, m, n, t sounds in this word. Disagree, g sound here, then r, disagree, m, n, t, disagreement. Starts with a d sound, d, but it doesn't mean d, s, l. This letter G carries the j sound. Let me expand it. When the word you, so apartment, a disagreement, dislodge. Now this is an amazing example in the beginning. We don't have, likewise you need to break these words into all the consonant sounds so that you understand it better. Be a simple word like a pen, for breaking it down to consonant sound. When you combine the consonant sound and vowel, whatever questions you have, please post on the comments where you need my help to pronouncing in today. I'll see you tomorrow. Bye-bye. About the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb, and so on and so forth. In the later part of the session, Mana TV Live, please dial the number using in terms of pronunciation. I said pronoun is a substitute for the noun. Examples of pronouns:
I, you, this, those. Assignment. So instead of Mohan to finish the assignment, so when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. But more than one, then it multiplies. So I can't be. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question: Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him. So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked. A student at an all-boys high school should be on Dash best behavior. Now here there is an element of subject-verb agreement, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best. Is also there. THEIR is also there. Okay. So there THEIR is a possession noun. There is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. Let me place. So EIR, that's a possession noun. Arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun. THERE is a preposition. So don't get confused there. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, here is an example. So if I am talking about 2-3 people or even 2 people, first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. So basically I am talking about 3 people here: Harsha, Subhash and me. That is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove these 2 gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form yourself, first person, I went for shopping is who. So it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add yourself in a group and you always, or the first person will always be in the end. Okay. So here I can't say me knew why the store was closed. Correct option here. Next, again same situation. Alright. Now moving on to adjective. Now every noun when it gets qualified, that is basically adjective as a part of speech. So an adjective describes, modifies or gives more information about a noun. Young, fun, crazy, 3, all these are pink hat. Now the girl is noun, that's blue, is nothing but your noun. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, types of adjective which you need to know, something, square box, quantities, I don't have much money, is also an adjective here. Is mine, and those 3 yellow ones are, that is denoting something,
is also an adjective. Now, adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions. So that's a possessive noun. I dash, tell me what is the correct answer. I bought a new bike. Now you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have, if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now if you already have, then you will be in London. Had for they dash water sports. Not, they do not like water sports. The correct answer is C. They do not like water sports. Tomorrow, I went for shopping tomorrow. So went is past. A is a continuous. Ram and his team. To answer this question correctly, you need to understand something called. Now let me quickly explain this to you. How many of you have heard this particular term? Subject verb agreement. Now what do we mean by subject verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject verb agreement. Let me see if I have created the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, use a plural verb. Now Superman symbol, in case if you have he, she, it or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. What do we need to do here? Now so I will use the plural form of verb. Now how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly. Example, sings. When I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the S at the end of the verb. It's a singular verb, add S, subject is singular, drop the S at the end of the verb. He plays cricket. She sings very well. It rains every. I'm adding an S at the end. I have to use a plural verb, plural subject. They play cricket. She is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well, because are is a plural form of is. A situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay. So when you have a situation, is tired or are tired, combining these two, even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire, is tired or are tired. Here you will use is tired,
because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, I will use singular verb. Okay. So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. Alright. Dash recently part of the team, and team recently won? No. Ram. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the form. I will use plural verb which doesn't have an S. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin. No. Beginning. No, that's not the right form. We are in the training session next quarter. We will meet. We meet. Easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A. Borrow means take from some money. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen, the portions that's been completed. So please call and ask your question. Number 12, they arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13, they have sold dash there. This is fairly easy, but here it's car in the lottery, so denotively speaking. Number 14, I dash worked for this company since 1998. Now to answer this question, we need to understand where a lot of us get confused is since. Specifics on when did it start. Since the stated time continues. What do I mean by this? It has ended. So I can use the, if I have to continue in the same way, I'm still living there, which means the time is still continuing. Okay. So question number 14, when you look at it, I dash for this company since I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. I just spoke about subject-verb agreement, right? He has asked me to help. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence, or a state of being, whether mental, physical, or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. Tense form, the past participle. Now we went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened which is past. There is something which is present now, or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any happening now, or will it happen in the future? Okay. So keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. I dash you in a long time. How have you hadn't seen? So think and answer. What is the correct answer for question number 1?
Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my an option which yesterday I went to see to dash for today. Better living, better to lives, better to ever dash to Canada. Now, have you ever to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Doesn't like to work. Albert doesn't make sense. So our answer 1 and 2 are correct. So option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally adjective. So all of the above are correct. So we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find we cannot learn grammar in terms of rules and usage. If you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive, but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking. To verbal ability, where we will look at certain instances, how to solve certain questions and certain situations. If you have questions, please make the best use of your day. Thank you so much. Hello. Today, last few sessions we have learned about, but today we're going to discuss about the various functions, whether it is internet or intranet today. So today we're going to discuss about these topics, that is network interface card and its functions, the different types of their functions, various networking devices that help user and the server. These networking devices, interface card or a server or a, so this card, Ethernet port, Ethernet card, or the other names that we give to this network interface, where each network interface contains a unique address. Means every computer, every network device stands for media access control. This MAC address is of 48 bits. So here we should know that bits looks at like binary format. 48 bits represents 48, and this is very into hexadecimal notation, from the binary format to hexadecimal format. And this MAC address is also given another name called physical address. All address are given the names because this is an address comes along with the device. So when it contains the MAC address, an important component of the piece MAC address, and this MAC address is our computer has a MAC address. Let's look at that connected to this port. So this is the networking. You can see the RJ45 for every network device. In tablets and other devices, there will be wire for laptops, for smartphones, as well as this of a Windows operating system. If your computer is having Windows operating system, then to find out the MAC address of the computer or the network interface, we have a command called get MAC. So by executing this command at the command prompt, we can get to see the output and we can know the MAC address of the device. Alternatively, we have another command available with the help of ipconfig/all. So with this command also we can, if you have a Linux or Unix operating ifconfig to find out the MAC address, that is the MAC address of the local computer. So you can see this is a Windows operating system, and in the Windows operating system we are executing this command called get MAC. You can see there's mention of called physical address, and you can see the values are ranging from 0 to 9 and A to F.
So let's look at the conversion of the, so all hexadecimal addresses from 0 to 9 and A to F. So the representation is 10 in decimal equals to 12 is C. So if you look at this particular MAC address on the left, C1 7614, different MAC addresses, it represents a physical Ethernet port to find out what we have for our local computer. So I give the command ipconfig, and then since this output is going to be lengthy, I pipe to more, means we can see one screen at a time. ipconfig / more. So you can see the way wireless LAN adapter is available. Okay, and we have another command which is ipconfig / all and more. This will give the MAC address of the interface as well, particular MAC address. We can also compare from the MAC address that we have, -55-02-61. So we can see that that particular MAC address here, put of get MAC. Okay, and alternatively we also have the Ethernet interface, the physical port on the computer, physical port, Ethernet port, and this is the first MAC address, A0 1D 48 C1 IP config / all. So these are the important commands to verify the MAC address of the local computer on Windows. So on the Linux operating system, we have seen the command we must be using ifconfig system. So what do we learn from this discussion is that every network device must have a network interface. Without network interface, the device cannot send and receive data. So this is one of the most important component for the devices to send and receive data. So we can see the examples here. Every point, every firewall, receive data should have the network, as we have seen just now in this example, MAC address. So each and every time receiving the data. So in the next discussion we have, this is the MAC address, which is the 48-bit of this particular MAC address, special name called OU, organizational unique identifier, and it is also called as mode. The first 24 bits of the MAC address are called as vendor ID, and the technical name is called OUI, which is organizational unique identifier, and the last 24 bits are basically a sequence number allocated by the vendor for each network device. Every device on this planet, addresses are so important, and it is available for out the MAC addresses which are available and part of networking. Without cables, we will not be able to connect physically computers to the network or servers to the network. That is twisted pair cables, which are very widely used across the globe for setting up the local area networks, and we also have the connect the end devices like PCs, servers, printers, etc. to the network with the help of these networking devices called switches, routers, and access points. So if you look at this twisted pair cable is further divided into two and shield called UTP and ST, magnetic radiation organizations use the shielded twisted pair cable. So in this picture we can see the first two pictures. They are the UTP cable Cat5 supports maximum of 100 Mbps, whereas Cat6 cable is advanced and it provides. And on the extreme right we have the two pictures, and then the third picture coating is not available for the first two cables because they are unshielded twisted pair cables, and the third one we have a special shielding. This is providing the additional pairs of cable in each of them, whether it is Cat5
or Cat 6 or STP Cat 6, they still have only 4 pairs. And remember, for data transfer, they use only 2 pairs that are used. Between the network devices like PC, servers, print, representing it is category. Cat 5 cable is PS, and Cat 5e stands for bandwidth. On call it as 1 Gbps. So all the twisted format between the server and the switch, the distance. So when we use this, supported is 100 meters. So let's take one computer, connect these 2 computers to the switch. So in order to physically connect, we are discussing about 6 cable. So this length cannot is 100 meters. It cannot be TP and STP of cable called fiber optic, and as well as optic cable is higher bandwidth. Suppose we 100 meters and we want to connect the local area network in building 1 to the local area network in building 2. So the cables are also about fiber kilometers less than, and multi-mode is for the short distances. If you want to run the cable from, let's say, Hyderabad to Delhi or from Hyderabad to Chennai, we usually used, and you can see how the fiber optic cable outer jacket is basically the one which we, so and inside you can see the second layer, very strong this connectivity, some kind of steel is available there to provide strength to the cable. And then the third layer we have coating, and then there is cladding and the fiber, which is basically, this is how the fiber optic cable how it looks like. Let's say for example you want to connect from Hyderabad, use this single mode fiber and run up kilometers without using any repeaters. So if you want to extend beyond 100 meters, or you may use switches to extend the distance beyond 100 meters. But for the fiber optic cables like single mode, it has a capability to support 100 kilometers. From one floor to another floor, we can use the network interface card, which is a network interface which has a unique, and to connect these networking devices, if the network is small within one buildings, or if you want to connect from, so the next, this switch. So this all the computers and servers we have discussed about. So switch is called as device because it works at the data link layer. It builds and maintains MAC address table. In the MAC address table, the switch exchange data between the computers. Let's suppose in this diagram we have a switch. You later on how it will look like. MAC doesn't have any information, as when the user and fill this table. So I will show you how that happens in a little while. So it allows servers, printers, IP4, UTP. There are different, so there are switches which have 100 MB ports, and they come 8 ports also, 16 ports, and commonly used switches which can provide more than in 24 port and 48 ports that are available in the market. They come with higher bandwidth to suppose in this diagram we have another one switch already switch. So to connect between presented here, this particular port, this particular edge connecting between the two, this link is a gigabit link. This particular port is a gigabit port. This port on the switch is a gigabit port. So these gigabit ports provide high bandwidth between the switches. High bandwidth between the switches. Gigabit ports are also types of modes available on the switches, that is full duplex and half duplex. What does full duplex mean? Full duplex means the device can receive data simultaneously on the which work in half duplex mode, which means they can either send the data or receive the data. They cannot do both simultaneously. So full duplex provides, I've already seen that the switch has the switch builds the MAC address table by the switch.
So we will take an example of how the switch works. Is connected to few computers, ports on the switch, and there are 8. Let's take an example of this as a local area network switch, and we want to send data from computer number 1. This is the computer number 1, and this is computer number 1, this is computer number 2, this is the source he is sending, and D stands for destination. Source MAC address, that source, this is the MAC address, you can see. So the request generated by runs a header and reads the source port number 2. Does port number address currently? No, it's all empty. Switch MAC address table is empty by default. The switch is reading the source MAC address. Source MAC address is learned on the port number 2 because we have received the data on port number 2. Now based on this information, the MAC address, and it starts looking for that particular destination is available. Can we MAC address table? No, it is not. So the switch. So what the switch does now is all the ports except the port on which actually sent the data is a source, and the switch received the destination message, and then we have the message. So all the devices will discard this message match. Switch learns the MAC address number 2, and the switch knows the destination MAC address port on all the ports except the incoming port. So these are the functions of the switch, very important for internet and IP networks. So it's called as internetworking device, and we need or we must have this router to access internet. Without a router we will not be able to access internet. So functions of the router and packet forwarding. So and it wants to send data to this destination computer, local router, which in turn has to. So that is. So this is the importance of the router to facilitate communication between different networks. They are very essential and important. So with every computer having the networks through UTP or through STP. We have learnt about the various networking devices of the router, methods of routing, and most importantly these connectivity and devices have another important feature to be included, that is the IP address. The IP address, the functions of the IP, the different classes of IP, the different versions of IP address, that is IP version 4 and IP version 6. With the sessions that we have discussed so far about networking basics, networking advanced, and today's session about introduction to networking devices, you can see all the components that we have learned. See the components, the server of the various networking devices and cables and connectivity, and all this require an IP address so that they can communicate. So I will not be able to communicate. So where we will be learning about the IP address and to another network. Networking components, network to find out the way the networking works. Hello, network layer and the network apps layer. We have discussed about networking basics. So in that sessions we have learned about the components of network, how to set up network, different types of network, different cables required and their functions. Today we have and its functions. The topics for today, please have a look. The IP addressing and subnetting. We have discussed in the OSI layer session network to another network. It works at the network layer, from one network to another network. Network layer. So we have to be transferred from one network to another network. And the key protocols that work in the network layer are the routed protocols. So the key protocols
of network layer. Protocols. So these are the ones which we will be using in the network layer, and they help us to communicate from one network to another network and allow the data from one. Very important, and they help us to. And the routing protocol. So routing protocols and routers are responsible for actually carrying the data. It could be server or printer between the source and the destination are. But there are other protocols that come under this category. Practically these protocols are no IP protocol, or stands for internet, for carrying the information are in different networks. Like the best example we could use is internet. In the internet, or yahoo.com or Zoom group.nation, we type the domain name on the browser and we get the web page. But how did it come? Where is this server? How the destination is? It's not as generated by your computer to reach a key device that allows the enabling these routing protocols, and we'll be taking certain examples of how this happens later on in the course. So the network layer functions as routed protocols and routing, same network, same LAN, or maybe request from the network layer. And we have just seen the routed protocol, and this comes in two versions. The protocol comes in two versions, as you can see on the screen. The internet protocol method of sending and receiving was introduced in the year 1981. The binary format, 32 bits, which is in the binary format, zeros and ones. And the next version of the IP is IP version, and it comes with 128 bits. To address the net, there were hardly any networks, so there was no much usage or utilization of IPv4 addresses. But in the mid 80s and late 80s, when the internet required an IP address, it may come to a stage where the IP, so that's when the INA has created a body where they had to develop the next version of the protocol, and that's when IPv6 was born. And IPv6 was introduced in the year 2000. So this is now the trend that IPv6 is the only protocol available, with organizations are moving towards from IP version 4 to of the IPv4, how many bits it is and how it is. IP version 4 and IP version 6. IP version 4 is 32-bit addressing system, it is 128-bit addressing system. And then IP version 4 is represented in the dot, we call it as v4 address. And in the case of IPv quadret format, it is in the 8 quadret format, and it is in the hexadecimal notation, and this is an example of, but first we will look at is a 32-bit addressing within the network. So in the last session we have learned about the MAC address, the 48-bit MAC address, which is in the hexadecimal notation. We also seen the commands get MAC, IP, config, every host in the network which is supposed to send, and this IP address is going to be divided into 4 octets, and in each octet there will be, each octet the minimum value will be 0 or 1, the value will be 255. So just look at, if these are the 8 bits in one octet, these are the 8 bits, in the value is 1. For all the 8 bits the value is 1 bits, and all the 8-bit values is 1, then this value will be, because this is a binary number system, to the power of 1, the third bit value is 2 to the power of 7. So if you multiply power of 5 into 1 and so on up to 2 to option, anything is 255. And this, they are divided into 5 a priority bit. We are going to discuss about what this classes are and how this priority bit will classify. So these are the class A, class B and class C. These range of IP addresses are the only ones which we can use in our network. Internet, for accessing internet, and also for within the organization communication, which we call intranet, A, B and C addresses. Class D is reserved for multicast, shortly what it means, and then the class E or
a set of IPs reserved for research and development. They are no longer available for use in the networks. In fact, both class D and class E addresses cannot be assigned to the computers. Only class A, class B and class C addresses can be utilized. So how do we segment these IP addresses into different classes? So we are going to consider the very first octet. So there are 4 octets. The first octet has 8 bits, and among those 8 bits, the ones which have higher value, we call them as MSB, most significant bit. So these most significant bits are reserved for each class, and based on this reservation bit values for this 5 different, the minimum value for every octet is, all the 8 bit values are 1, it is 200. So 4 octets, and this value 250 V4 addresses. The last address, which is 255 dot, and this is the ending address. And these 5 classes are for class A, the only 1 bit is reserved and the value is 0. For class B, the priority bit value is 1 and 0, and for class C it is. So by keeping these values reserved, understanding by reserving these bits, how do we get the range for each of the classes? So class A range, the most significant bit from the 4 octets, you can see this, among these 8 bits, the first bit value is set to 0. This is what we call by priority bit. The rest of the bits we are not concerned, because we are not reserving any bits in these 3 octets. Only in the first octet we reserve range. You can observe that 127 to be the range of 0.0 and ends with 255.255.255.255. But for class A, because we have set the priority bit value to 0 by keeping the 27. So this is the users, organizations and computers. The IP addresses are meant to be assigned to the network devices. We obtain this range, then we can, okay. So let's go to class B now, and 0. So out of the 8 bits in the first octet, then the rest of the 6 bits are available. 127 has been used up by class A up to 191. This we have got the class B range using the same logic, same formula. We have class C, and this class C, the priority bit values are 3 bits and they are 1, 1. We get the values from 1 class C. So you can see the priority bits 1, 1, 0 are reserved, and the range of class C is from 192 up to 223. Just a quick reminder, we have discussed about class A, B and C as the only addresses that we use in our be used. So the priority in the first 4 bits of the octet, this is the range for class D, reserved for multicast purposes. The last class till 255, which happens to be the addresses divided into 5 classes, and 55.255 bits. So it's based on the priority bits. We were able to get how the IP addresses. So this stands for Internet Authority. This is to the ana.org. Under this global body, there are 5 sub bodies called RIR, which stands for Regional Internet Registry. Regional Internet bodies. There are 5 across the globe. According to the regions, they are divided. So under the INA, we have 5 regional internet registries, and then they are region based. Like say for example, Asia Pacific, we have an organization called APCA. We have LACNIC. For total African continent, we have AFRINIC, and we have RIPE for Europe, Russia and Middle East kind of region. ISPs in these regions have to approach. So the hierarchy is first category called regional internet. Under this RIRs, we have ISPs, Internet Service Providers. So we have the next category called ISP, Service Provider. It could be like organizations like companies, government officers, even companies like Google, Cisco. Not just bandwidth, basically this allocation of, you will not be able to
send or receive public IP addresses, and we allocates IP address to us, it will be a public, but not necessarily groups of users who should not be accessing internet, where they are meant to have a certain set of IP addresses. Private IP addresses are not used, public IP addresses, and free. Anybody can use these private IP addresses, permission or license. Whereas public, now look at what we have is the octet format. These are the three classes that we mentioned. They are only usable in our networks. Class D is reserved for multicast, and class E is reserved for research and development. So in this 4 octets for class A, and the 3 octets are meant for the host, and similarly the class B represents 2 octets are network bits and 2 octets are host bits, and in class C we have 3 network octets and only 1 host octet. So, and H represents the individual, have a unique IP address. Whole network we represent it by a network address. The whole network with one IP address called network ID or network address, and the individual addresses are called as host addresses or valid IP addresses by one single IP addresses called network address and the valid IP address. Also there, so this is the broadcast ID. These are also called as network addresses, and we can use it in our networks and valid IP address. In an IP address format which we have in the host portion, remember there is a statement which is representing the network address host portion. In the host portion and the portion, so when the values are set to 0, it's called as broadcast, and these two addresses cannot be assigned to the host. It can be assigned to the host. First IP address in the group, either it is class A or class B or class C, the network ID is always the first IP address, whereas the broadcast IP address is the last IP address. Mean the network address which is the first IP addresses, and only all these network devices have an IP, and that is called as valid IP address, and that is the one which is source and destination. IP version 6, IP version 2 bits divided in A, class B and class C are important, and wide area network purely for multicast purposes, and the last one which is class E is reserved for research and development. So let's now look at what we mean by the broadcast. So before we discuss about broadcast, 3 types of data communication. These are the 3 different types of data communication, and 3 broadcast. So unicast is the one which is generating data communication from one computer to another computer. This is called as unicast. Unicast is or you open a browser server. So this is a unicast communication. Communication from one computer to the printer. These are all the examples of unicast communication. In short we call data communication from one source compute, from one computer to a group. Just to understand this multicast, we have read that program for who belong to that particular multicast, the last method of communication, that is broadcast, and this broadcast is message sent to everybody in the network, to everybody, all the computers in the network. That's why it is multi-specific group. 3 different types of communication. Cannot assign the class A, B and C some 0.0.0.0 and n.0.0.0, and the very last address and 127 are reserved. So the effective 255.255.250 is reserved for loopback purpose. If it has a TCP/IP protocol, whether this computer has the protocol or not. Space we have set aside. We have only this particular IP address. Any IP address in this is only to check whether there is communication. The reserved IP addresses are in class A. Class A, one cannot be used. These are the reserved addresses, and we cannot use these addresses. Okay. So along with these IP addresses, we also have subnet mask associated with it, and the host bit v6 addresses in the next session. So in the subnet mask with respect to IP, watching this. The TV, welcome. Some different that also. So today in today's class, right,
జనరల్గా వాలీలో అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 types of అంటే దానికి సపరేట్ నంబరింగ్ ఉంటే ఇప్పుడు రిసీట్ ఉంది. ఐ వాంట్ రిసీట్ సపరేట్గా కావాలి తున్నాము అన్ని క్యాష్ బ్యాంక్ అంటే సారీ లైక్ బ్యాంక్ డిఫరెంట్. సో బ్యాంక్ కావాలి 1 2 3 4 5 6 కావాలి ఉంటాయి. 1 ఈస్ ఉంది లేదా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇవన్నీ వచ్చే టైప్స్ వస్తుంది. ఆ రిస్క్ వాళ్ళు ఒక ఉంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కొన్ని తర్వాత నంబరింగ్ తీసుకొని తర్వాత ఫాలో అవుతున్నాను అనుకోండి ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. ఇన్వాయిస్ అనేది ఏ ఇయర్ మనకు కావాల్సి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇన్ ద ఎస్టర్డే స్క్రీన్ ఓన్లీ రిసీట్ 2. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టే 7 నంబర్ ఉంది దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యిందో అలాగే అంటే వోచర్ టైప్స్ వెళ్ళినప్పుడు మరి వాళ్ళు టాలెంట్ చూస్తాం. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు డూ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ విత్ ఆర్ ద డెలివరీ నోట్, జొండం పేమెంట్, physical stock register, rejection in reject. We can do is we can make voucher types. So how to do that? So go for create. So once again repeating accounting info, bank receipt. So receipt comes under receipt. Automatic kavala. Automatic manual overriding. In a 10 continue అయింది కదా. So wise ga number that is automatic. మనము ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే కానీ ఇక్కడ సారీ మాన్యువల్ అంటే మాన్యువల్గా మరి తీసుకోదు. ఓకే, దట్ ఈస్ సో మళ్ళీ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ నేను 1 జనరేట్ చేస్తాను వెళ్తుంది. సో ఇటేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ నెంబర్ అలాట్ అవుతుందో ఇది వాటిని తీసేసుకుంటుంది, మనకి తీసుకోదన్నమాట. అది మల్టీ యూజర్ ఒక 10 నెంబర్ యూజ్ చేసే ఆ విధంగా మల్టీ యూజర్ న్యూమరికల్ పార్ట్ అంటే మీరు ఆ 10 ఉంటే 0 0 కావాలి. ఐ వాంట్ ఫీచర్ అనుకోండి 10 నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 20 డైలీ 10 స్టార్ట్ అవుతుంది. డైలీ డైలీ నెక్స్ట్ నుండి 30th వరకు 50 అవుతుంది. ఇంకా కంటిన్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది నెంబర్ స్టార్టింగ్ డే. సో మండే నుండి సండే నెంబర్ కౌంట్ ఉంది. వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఏప్రిల్ టు 31st నుండి కౌంట్ అవుతుంది. అంటే డైలీ అంటే నంబర్ విల్ బి డైలీ, మంత్లీ అంటే ఇయర్లీ అంటే ఇయర్లీ దాని నంబర్. ప్రిఫిక్స్ అంటే మీరు నంబరింగ్ 1 2 3 సింపుల్గా బిఆర్ అని పెట్టాను. ఫైనాన్షియల్ 18 19 చేశాను. ఓకే, నౌ లెట్ వి రిసీట్ ఉంది. సో రిసీట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ రైట్, పుట్టింగ్ బిఆర్ నంబరింగ్ బిఆర్ వచ్చింది. ఓకే, నంబర్ కావాలన్నప్పుడు ఇలా చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ నంబర్ విల్ గోస్. సపోజ్ ద సేమ్ థింగ్ ఆల్టర్ ద సేల్స్. ఆ సేల్స్ పుట్టింగ్ 4. ఓకే, ఇయర్లీ ఫర్నిచర్ కాబట్టి జిఎఫ్ అని సఫిక్స్. తర్వాత ఏం కావాలి 18 19 ఇక్కడ F8. ఓకే ఓకే, సో సారీ ఇది ఒకసారి ఆల్టర్. సో ఐ వాంట్ ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్యాష్ స్టాక్ సంథింగ్ టీవీ అని క్రియేట్ టు పీ కొట్టి చూసుకోండి. సో మీ నంబరింగ్ కూడా ఇక్కడ ఈ వోచర్ టైప్స్ చేసుకో. ఓకే, సో అలాగే పేమెంట్ ఎస్ ప్రివెంట్ చూడండి ఇక్కడ మనం అంటే మాన్యువల్ అక్కడ మనము కర్సర్ అక్కడ వెళ్ళట్లేదు చూసారా, బికాజ్ అక్కడ మనము ఓకే చూసారా అది టైప్స్ ఆల్టర్. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ యాజ్ ఓకే నౌ వాట్ ఎస్. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ బ్యాంక్ పేమెంట్ కాబట్టి బీపీ అని ఇస్తున్నాను 18 9. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ డూ మా రైట్. వచ్చారు ఎంట్రీ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ క్యాష్ పేమెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూసారా. ఓకే ఓకే 3 ఆటోమేటిక్ చూసారు నంబర్ 3 వచ్చింది యూజ్ ఆఫ్ దాట్. సో స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ అది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము అంటే అన్ని చూస్తాము. నంబరింగ్ 1 2 3 4 5 6 మనకి మన కంపెనీ నేమ్ కావాలి. నథింగ్ బట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ఒక యూనిక్ డిజిట్ 16 కోడ్ ఉంటుంది, కోడ్స్ ఉంటాయి ఉండే తర్వాత మీ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అట్లా చాలా కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అలాగే మెయింటైన్ చేస్తారు. సో అలాగే మనకు కూడా వోచర్ నంబరింగ్లో చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ వోచర్ టైప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బ్యాంక్ రిసీట్ సపరేట్ నంబరింగ్, డిఫరెంట్ ఫైలింగ్ చేసి ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చి అక్కడ మీరు స్టోర్ చేస్తారు. సో అప్పుడు మనం చూడలేము. సో అప్పుడు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సో దిస్ విల్ క్యాష్ పేమెంట్స్ కానీ క్యాష్ రిసీట్స్ కానీ
టైప్స్ అనేది మనము మెయింటైన్ చేస్తాం. సో వోచర్ క్లాస్ ఇన్ యువర్ వోచర్ టైప్ అని సపరేట్గా 2 వోచర్ టైప్స్ చేస్తాం. అది పేమెంట్ కాబట్టి బ్యాంక్ పేమెంట్ అండ్ పేమెంట్ ఓన్లీ బ్యాంక్ షుడ్ బి ఇస్ అవర్ పర్పస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. సో పొరపాటున ఏమవుతుంది, సమ్ పేమెంట్ ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ బట్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ పేమెంట్ కనబడుతుంది కానీ క్యాష్ అకౌంట్, రైట్? దెన్ హౌ టు బట్ ఫర్ దట్ ఎ వోచర్ క్లాస్ ఇస్ డన్. ఓకే, అంటే మనకి ఆ వోచర్ టైప్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటమ్స్ అన్ని సెలెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఆ సిజిఎస్టీ ఆ వోచర్ టైప్ మనం క్రియేట్ చేయ. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకెళ్తాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాము, ఆ ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ వోచర్ టైప్ ఆ వోచర్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్ క్లాసెస్. ఓకే, నౌ లెట్ వి డూ హ్యావ్ సమ్ స్మాల్ వోచర్ క్లాస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వోచర్. యాక్సిస్ బ్యాంక్ వచ్చింది, క్యాష్ వచ్చింది. ఎఫ్ఐ క్యాష్ పేమెంట్, క్యాష్ పేమెంట్లో ఓన్లీ క్యాషే. సో అకౌంటింగ్ ఫర్ క్లాస్ అని ఇక్కడ మీకు ఒకటి వస్తుంది, క్యాష్ పేమెంట్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. సో ఓకే, సారీ, ఓకే, అండ్ సో ఇది. సో వాట్ యు వాంట్, క్యాష్ ఫై పేమెంట్, క్యాష్ పేమెంట్. అబ్జర్వ్ చేసినట్టే ఓన్లీ డైరెక్ట్గా క్యాష్కి వెళ్ళి క్లాస్. సో లైక్ హౌ టు మెయింటైన్ అ వోచర్ క్లాస్. సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలంటే మేకింగ్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్, టీవీ సేల్ చేస్తున్నాను, సో ఐమ్ పేయింగ్ గ్యాస్ టు డూ. అక్కడ క్యాష్ కంపల్సరీ, అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. సో టైమ్ వేస్ట్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఐ డూ ఈజ్ ఓకే ఓకే సో క్యాష్ సేల్స్లో నాకేం కావాలి, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్, దట్స్ ఆల్. ట్యాక్సెస్ ఏం కావాలి మనకి, డ్యూటీస్ అండి, ఇక్కడ టోటల్ సేల్స్. సో క్యాష్ సేల్స్కి నేను పెట్టాను ఇక్కడ. సో క్యాష్ సేల్స్, ఓకే ఓకే. సో ఓన్లీ వీ క్యాన్ సెలెక్ట్ క్యాష్. ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు క్రెడిట్ సేల్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాష్ నేమ్ ఒకటే వచ్చింది, బట్ ఐ వాంట్ టు క్రెడిట్ సేల్స్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ సో క్యాష్ సేల్స్ అన్నప్పుడు మనము ఆ క్యాష్ అకౌంట్ లైక్ దట్ యూ. ఓకే, ఒకటి వోచర్ నేమ్ క్లాస్ ఇచ్చాను, క్యాష్ సేల్స్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, వాట్ టు బి బ్రాంచ్ డివిజన్స్ వద్దు, సిసి అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్ అవుట్. ఒకటి క్యాష్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్ అంటే ఏమవుతుంది, బ్యాంక్ సేల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. డమ్ యూ గో ఫర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వచ్చేసి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ what include what I want to include all on total sales. Okay, as okay, it sales with transport select చేసుకోండి. సేల్స్ విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనం ఏమి యాక్టివేట్ అన్నిటికీ యాక్చాం, షా ఎంటర్ప్రైజెస్, రైట్? ఏం ఐటమ్స్ కావాలి నీకు, 50 క్వాంటిటీ. సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చిందా. దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యువర్ వాచ్, రైట్? ది వాట్ యు సే అంటే వోచర్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ అనిలో కనబడతాయి, మిగతావి కనబడవు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వోచర్ క్లాస్, రైట్? సపోజ్ ఐ వాంట్ టు మేక్, ఓకే, ఇలా కూడా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్, లో ఇంట్రెస్ట్, ఎస్, 35 days ఇయర్, ఎప్పటి నుంచి అనుకుందాం. ఒక లోన్ రిసీవ్ చేసుకుందాం. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సారీ, F6 రిసీట్, ఓకే, క్యాష్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 1 lakh రూపీస్ లోన్ తీసుకుంది. సో లోన్ తీసుకు ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ కాబట్టి పేయబుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అయింది. సో 31,319. సో దిస్ ఈజ్ 12,000 ఇంట్రెస్ట్ యూ గాట్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ని మనం పోస్టింగ్ చేయాలి. సో ఇంట్రెస్ట్ని పోస్ట్ చేయాలంటే మనం డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని రాసి 12,000 డెబిట్ చేసి క్రెడిట్ లోన్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో
voucher types alter. So what I am doing is, so when we are debiting the interest, so credit note, we have to issue a credit note because we are crediting, sorry, తీసుకున్నాం. ఇక లోన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఎక్కడ రాస్తాం ఇంట్రెస్ట్, క్రెడిట్ సైడ్లో రాస్తాం. సో క్రెడిట్ నోట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ క్లాస్. ఇంట్రెస్ట్ అని పెట్టినాను. అలౌ ఇంట్రెస్ట్ ఐఎన్టీ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి క్రెడిట్ నోట్ వేసాను కదా నేను, వోచర్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఆటోమేటిక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది చూసారా, క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి వచ్చిందా. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ రైట్, జస్ట్ ఐఎమ్ what is happening is what, okay, so this is, so alage, so different type journal, so in journal you don't have voucher class. journal lo kaakunda I'll create so something manufacturing journal. వోచర్ క్లాస్ రావాలి అంటే సారీ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్లో వెళ్ళేసి గోడౌన్స్ యాక్టివేట్ చేస్తే వస్తుంది. sorry accounting info voucher types alter stock journal transfer ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకో. use the interclass code on yes. so there are some default transaction voucher class in the voucher types. so these are some of the different okay ఇవాళ క్లాస్లో మనము voucher types అవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం రైట్. సో స్టూడెంట్స్ టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ వోచర్ టైప్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే మనకు డిఫరెంట్ అంటే వోచర్ టైప్లో డిఫరెంట్ నంబరింగ్స్ కావాలి అన్నప్పుడు. సో టాలీ అనేది నార్మల్గా సీరియల్ నంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 ఇస్తుంది. సఫిక్స్ నంబర్స్ చేసుకోవడానికి వోచర్ టైప్ ఈ లెడ్జర్స్ మాత్రమే ఇన్కార్పొరేట్ ఈ వోచర్ క్లాస్ అనేది యూస్ చేస్తాం అనమాట. ది ఆర్డర్ వాట్ యు సే చేయాలి, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, అసలు పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎందుకు చేస్తాము. సో దాని వెళ్ళే ముందు సో పర్చేస్ ఆర్డర్స్ నథింగ్ బట్ మన ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టాలి అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళు ఇవ్వరు. టు యాక్సెప్ట్ అన్లెస్ యూ ప్లేస్ వేసేసి పర్చేస్ ఆర్డర్ అని పెట్టేసి మనం ఏమేమి క్వాంటిటీ కావాలి బాగానే ఉంది మనం ఒక వర్డ్లో చేసేస్తాం ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం. ఓకే టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇన్ సమ్ మెటీరియల్ ఒక రేట్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఒక 3-4 months ఆర్డర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఆ రేట్తోనే మనకి రావాలి. మళ్ళీ తర్వాత తన రేట్ చేంజెస్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్ హౌ టు ట్రాక్. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ క్యాన్ ట్రాక్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్స్. మనకి ఎంత రిసీవ్ వచ్చి ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు లేదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ క్లోజర్. సో ఉంది సో అండ్ సో డేట్లో మనకి ఆర్డర్ డ్యూ డేట్ తర్వాత వచ్చిందా డ్యూ డేట్ బిఫోర్ వచ్చిందా. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే కొన్ని వాటిలో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆర్డర్ బేస్డ్ డ్యూ డేట్స్ ప్రకారం మనకి ఎంత సప్లై చేయాలి, దీని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. ఓకే స్టూడెంట్స్ ఫర్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ టైమ్. Welcome everyone. For as TCS is going to conduct a drive across AP, you will today I'm going to talk about the email. Just to give you a brief, TCS you will have 2 stages. The second stage is the interview, and when we talk about interviews, you will have HR round and technical. For the interview round to be an assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to. So the online test. Then you have multiple written with a time limit of 10 minutes. Test, which is a descriptive one. You need to write a program code which can be executed without an error.
only one such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is there will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if the answer is correct, you negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, average percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. But sadly, not a single, keep in mind, each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. The verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when another set of, please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and mention in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards or thanks or regards. And you should mention the sender's name. You should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. And please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email should have, please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain, do not change the tense or the verb form of the email. Be casual, either use hello or punctuation mistakes because you will lose point. Do not write the email below the prescribed number of words. Okay, so let me show, will be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar. Sign the email as Ahmed. So Ahmed is the sender. So Ahmed has taken Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar, but during the entire travel, they figured that the service is not good. So that's why they are writing an email. Unclean, shocked, it is help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed, including specific words in this section will be poor, which means you will lose marks. Are the keywords. Please make a note of this. I'm going to pause. Make a note of this, then I will tell you how to write this email. I'll quickly check YouTube. You can click here and typing for TCS. Please post your questions here. I will answer your questions. I will use a full stop and there should be a name should start with capital letter.
Mr. Kumar, so here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body. I'm coming to a new line. The entire email is leave a gap. Now let's quickly check the 01. The question said it. Now we need to check if we have used all the keywords or not. The first one is package tour, unclean, shocked, customer service, disappointed, facilities and help. I've used all the keywords, which is I'm very disappointed and want to inform you that then space. The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I'm very disappointed with the whole package. See, I made a mistake here. Sure, the facilities are as what? Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name. You don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence. After comma, there is a space. So this is a perfect email. Okay. So you need to keep in mind that you write the entire email in left indent. You don't make a space like this. It's in. Now let's look at example number 5, which is pause so that you can make a note of it. Mr. Sharma, informing him about, sign the email as William. Early, walk, grocery shop, posted on the comment section. How to send email to government institution. I will quickly, don't worry, I'm going to reply to that question. Here is your, I'm going to quickly ask the question. These are the keywords. Now I need to write Mr. Sharma. And I'm writing it to a government official. So here is my entire email. Let me quickly. The word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. To your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boy, elderly people who are out for their evening walk. It is very dangerous as accidents could happen. Regards, William. Residential area. Children walk, shop, dangerous, accidents, nuisance. I've used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar mistakes, and every information is correctly mentioned here. Okay, so that was the last term. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic.
Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I hope you are asking about joining as educational institution. The receiver, madam. Now you don't know what gender. I would like to join. How to send a and attached my resume. It's not resume, it's resume. Before that, you can just mention a little bit of introduction. With specialization in, you can mention something specifics. I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University. I completed my engineering in 2017 and I'm seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume and personal information. Okay, I look forward to hear back in advance. And to change the spelling, just mention your name. Middle name and last name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we send CV in an email, it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. So here is your email. All right, very simple, very short. You gave your introduction a little bit and you also said your resume is attached. Okay. I don't understand what that means when you say how send marketing works. Okay. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will section in the bottom of the you today. So the last person, and I will provide you with the section. I'll take a look and I will about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Well, we have seen the registration form and login form. We are value converter. That means and returning the same. Otherwise, we can convert the hundreds into thousand, or we can convert to field value can be converted from pipes. These are useful for common sense our own pipes. So in the own pipes, which is pipes, we are having uppercase and pipes. So let us the predefined pipes in Angular. Predefined pipes in Angular. In order to understand the properties in the about template and about component HTML file, person name, the value in the constructor execute. There what will Harsha is any pipe. Value will be appear as it is. In the first TD, we are going to display the expression or interpolation. Let's it is displaying the value as it is. Table bordered, full table with uppercase. What are we converting? Which was the value we have given that is called that is being stored inside the component property. So first we have a component property. There is to the uppercase. Component property is not. This is the comp is trying to do related to the user. This is
Okay, also use lowercase. Now we can see the value in lowercase, which capital here value is this. Here we are going to use pipe symbol followed by upper some name. That name is nothing but the syntax of using the pipe. As you can understand, we are going to provide the property name is pipe. So this number whatever the value, the second one the value into lowercase. For example, pipe symbol number will be 1,1000. Let's create. I am giving some large value. So salary. So the value is going to appear as it is. But whenever I would like to apply the digit grouping for this, give number pipe. So check and focus there. For every 3 digits we got the comma. It is doing the same thing, but also add in the currency symbol. In the currency symbol, by default it is going to be provided automatically. Use it to symbol, currency decimals. So we can specify the currency name by using the colon argument. Colon, inside the double quotes we can provide any INR. So we got Indian rupee symbol. So like this we can specify any valid currency name in capital letters here. If you mention any wrong value, that's why RS instead of INR. That means instead of Hindi rupee sign, I want to display RS. Hence the symbol will be as it is printed there. Okay. After that, number of decimals is going to be 2 decimals you are expecting. Specifying the number. Okay, the next one, the date formats, date month year or year month date. Any kind of date format we can compose by using date stand. Date of joining. So this dot date of joining is equal to new date. Print this date of joining as it is. I am going to print it as it is. So right. So this is the actual, right? But how do we specify? We are going to add the date pipe. For example, if you can specify by give that to year in 2 digits, that means instead of 2018 it is going to display 9. So very short format. The option that we have is put the medium date. Check it out. It's followed by a space. So this is going to be the medium date. Medium date means this one. Next also we have it. What do you mean? The long date is going to be displaying the full month name. Okay, for example September space the actual date, for example 27, then followed by the year. So this is going to be the date of joining. So we have seen 3 formats, that is, check the output, short date, medium date, long date. We have 3. The other one that we have is the next one, full date look like this. It includes full date, long date. And then we also come to the time actually. Previously we have concentrated on only date, but now time also can be displayed. Display the short number, that is 3. So time first. Medium time means, okay, I will demonstrate quickly all remaining we can add. Short time, medium time, long time. So have a look once. Short at the difference. What is the difference between at the same time hours, minutes, seconds plus AM or PM? Time zone also being displayed in. So what do you mean by short and medium? Let's try to understand here. Short means short comma medium time. Okay, short date plus short time is equal to short.
Medium date plus means user defined formats. Let us our own format, for example date month year format. Year expecting some people will go for this, and year month date. So now it is going to display. So here D for it is representing the minutes, and how to display hours and minutes. I mean that means hours, minutes, seconds. Now we can try to display hours. In this case it is a 24-hour format. WWE. Next triple M. Next WM. So we can use FRI, SAT, etc. indicates, which means for the time zone. If you want to display the time zone, we can go for Z, capital Z, which indicates the current working time zone. It is working as per the client side set. The current time zone is being displayed, right? So that's what the system will take. So presently we have been set like 5:30 as per the India time zone. So accordingly it is working. That means, and some so if you want to display the custom names, so out of 12 for every 4 months I want to change the quarter name. So quarter 1, 2, 3, 4 I want to display. For finding out the quarter name, there is no any predefined. Either we can go for the custom, implement the same by using the custom pipe. In different forms, we may the logic which is written only one time can be useful for multiple. You don't want to plan for reusability. So let us write the ng switch ourselves in order to. Let's go for the ng switch. ng switch. And I want to take tag for this space in programming. We would like to check date of join. Indicates we are getting the month. 1, 2, 3, whatever. So based on the month span, I am going to use under span, which means that then what should do display? We can repeat the same for all the remaining months. So 12, and the last one, that means the month value of date of job. No, only. But in case of from the 9th month 3. Okay, that is ng. For the ng switch default, we need not supply any. At that time, what should be displayed is none. I would like to display. So by mistake, by chance, the date is given wrong. So because of that, you the output. Presently, as per now, this is how to work with the ng switch. But the problem in this approach is what our same output in another component, maybe project you want the same code in 100 times, means 100 times we have to copy paste the same set of tags for the complete project. So for the pipes, the benefit time, but we can repeat this. Okay, is as user pipe. Here, for example, it is the employee automatically in the output. So that is 1000 into 12, that is equal to 12,000. I would like to convert this monthly inside the pipe. This logic should be inside piece. The pipe is going to be a class returning the result value. Whatever component has value. So let's write the same path what we have given previously. That is Angular 3 PM app 1. So there what we are going to create is pipe salary converter. What is the name? .pipe.ts, app.module.ts updated, and a spec file also gets generated, of course. Yes, which is this one, and it is having export, right? .module.ts be so these are the changes.
we are importing the salary pipe here from the so-and-so file, and we are going to add this particular pipe to this particular part of the module. That means that fortunately, in order to call the pipe given the salary converter, we can give any other name, and the same name has to be used here for displaying. Custom pipe followed by the pipe will be invoked automatically now, and also so salary converter pipe name, that is pipe, in order to identify that it is files, right? So that's why we are going to provide accessible to others, saying that it is having a component while executing the pipe. Here we are going to call the pipe, right? Automatically it is creating an object for the class and invoking the transform method. Example, we are giving like blindly 100 for example. So whatever we have given, this will be blindly displayed as output. You can see the output like 100. Anyway, how to add the custom logic? So today what we have understood, so SAPNET and next class. That's all for today, and thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss the probability, and it is a second session. So if you want to understand this particular session, ante session 1 ni first okkar chudandi. I told you coins based on cards and probability. Avuna, so dintlo basic level, intermediate level and high level question about the coins. So we have completed the coin. Dice throw చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది probability, summation ఎలా. See, I'm going to draw a particular dice throw చేసినప్పుడు. So I told you clearly, ఒక dice లో మనకి ఎన్ని faces ఉంటుంది, మీరు చూసినట్టయితే 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ డైస్. ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత 1,1, విచ్ మీన్స్ లైక్ 2. సో లెట్స్ సే అదే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే 2 డైస్ ఉన్న 6 and 6, which is nothing but 12, correct? So in such case when 10 and the maximum is it is going to be 6,6, which is nothing but 12. So వీటి కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ నేను మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లేదు 3,4 ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు 2. సో 6, 8, 9, 10, 11, 12 మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది? మాన్యువల్ 4, 5 అండ్ ప్రాబబ్లీ 6, 1. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. రోల్డ్ అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే 2 ఇచ్చినట్లయితే, ఐ రిపీట్, 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ అంటే సమ్ 9 రావాలి అండి, 5 + 4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం. వెన్ రిమెంబర్, సి 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో, సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 డైస్, అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, సమ్ చేస్తే 9 రావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9. సో 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ ఏంటి 4. సో సింపుల్, నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఇస్ 5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. ద సెకండ్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 12, కరెక్టా? సో 9 కంటే ఎక్కువ, ఇన్ సచ్ కేస్ 10 లేదంటే 11 లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు, ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్, సో 6 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్, సో 36 అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటంటే నా కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3, కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ కంటే ఎక్కువ రావాలన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. 1/6, దట్స్ ఇట్. So 9 of 9 or 11. I repeat it, if you observe the screen, if you observe the question, so getting a total of 9 or 11 అంటున్నాడు.
ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. ఐ మీన్ టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కెన్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ కానీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే n of s, it is so simple. Once again it is 36 which is 6 square. total outcomes రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 ఇప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ, సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నవ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, when it comes it is going to be 6 by 36, 6 ones 6 and which is 1 by 6, which is 1 by 6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet, 3 అనేది doublet. So in however the way you want, మీరు rolling out అన్నా throwing అన్నా కావాలంటే doublet కావాలి. in the sense, so నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు నా 4,4 అనేది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్, కరెక్ట్. సో 5, 6. సో మీ ఫేవరెట్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్టయితే 6. నా సో టోటల్గా n of s మీరు చూసినట్లయితే రెండు డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసిన రెండు డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది, 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా, 1,1, 1,2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1,6 అండ్ 2,1, 2,2 గోస్ ఆన్ 2,6. ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, P of E నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ ఎ డబ్లెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటున్నారు. సో డబ్లెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్, సి డబ్లెట్ అయి ఉండాలి. రెండు కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది, డబ్లెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ పేర్ 1,1, 2,2 సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1,1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3,3 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5,5 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2,2, 4,4, 6,6. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే ఎబిలిటీ ఎంత ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 powered by 36 which is 1 by 12. That's it, 3 by 36 which is 1 by 12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only one die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers. Summation లో ఇందాక ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice, ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled. Question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫస్ట్ థింగ్, the moment I see 4 dice but total outcomes, నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్తో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 6 power 4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో n of s ఎలా ఉంటుంది, 1,1. సో 1,3, 1,1 ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6,6,6,6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6 power 4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది, కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు, ఏ డై హ్యాస్ 6 faces అండ్ 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. డైస్ 1 లేదు అన్ని డైస్ 2 పీపుల్. సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 is 2. సో ఇలా లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము. సో ఇలాంటివి సో సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే 1,1,1 ఇది ఒక పాసిబిలిటీ, కరెక్ట్. 3,3,3 4 డైస్లోను 5,5,5 లేదంటే 6,6,6,6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్, కరెక్టా. అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే. ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6
సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ నేను 6 అని నోట్ చేసిన. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ P of E is equal to N of E by N of S. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మీ రిక్వైర్డ్ సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So e particular, I mean, it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different phase. Same numbers ga undakudadu ane oka 1,1,1,1 and 6,6 dice different phases ni chupinchali. Let's say first, so 4 dice ni manam veste idi vaati yoka top phases anukundam. Okay, so 6 phases untundi die oka particular die ki meer chusinattaithe 6 phases ఉంటుంది, 4 phases. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6 అవునా. సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు ఇందులో. అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూస్ కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1 2 3 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ అవునా అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ చెప్తాను. So I hope you always N of S which is 6 power required, N of E మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో కరెక్టా. ఇక్కడ నేను సెలెక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1 2 3 4 అని అవ్వచ్చు, 1 4 3 2 అని అవ్వచ్చు. ఐ డోంట్ బోదర్ నా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2 1 2ని చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే ఓకే నావ్. సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? 3 however the way you want, 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4, which is and I hope this calculation is easy. Third question, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో థర్డ్ పాయింట్ మీకు నేను త్రో చేస్తున్నాను. ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఓకే అవుట్కమ్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్ 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of 3 5 జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. 4 2 5 మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి? 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ థింగ్. మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పర్టికులర్ డైస్ లెట్స్ సే నాకు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ రిపీటెడ్ అవునా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చి కానీ 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 4 5 ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకనే 5C2 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ స్టాండ్ హియర్. అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ 1 1 3
2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉండే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్ నా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్ అరేంజ్. ఐ రిపీట్ 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్ 4 numbers, సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ గోయింగ్ టు బి 4 letters కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెపిటేషన్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ యాజ్ వెల్. సో అంటే నంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో పీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6c1 ఇంటూ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత 6 power 4. అండర్స్టూడ్? ఆల్రైట్, నౌ let's see the next question. Okay, now we are getting into cards. Let me tell you how this cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards, which has 52 cards. Correct? If 52 cards oka distribution ippudu meer screen meeda chudochu. So 4 different components, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంట్ అండ్ 2 3 4 5 6 7 8. నౌ నెక్స్ట్ 11th character it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack. Excuse me. And 12th character it's called as Queen, and 13th character it's called as King. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Deentlo once again ace spade, first card is ace spade ante 1 ki badalu we call it as ace and spade ikkada. And then 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then 11th is once again spade, Jack spade, and Queen spade, and then King spade. Now third one, which is heart. So e heart symbols lo it starts with ace, it's not 1 once again. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then once again 11th card meer chusinattayite it is Jack, and 12th it is Queen. It's going to be 52 cards. Correct? So deentlo red cards enni meer chusinattayite, so here it is 26 and probably 13 here. So if you observe the screen, yeah, well, fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చూసినట్లయితే 20 కలర్స్ అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలుసుండొచ్చు. If you already know, I appreciate. If you don't know, please go to this. So red cards 26, black cards 26. Now so challenges ఎలా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ చూడండి. If I say నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5. కరెక్ట్, విల్ బీ హ్యావింగ్ 5. సో ఏస్ నుండి ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే we call it as suit. Okay, suit. So spade is a suit, and then heart is a suit, diamond is a suit, and then club is also a suit. Okay, so ఈ 4 different suits లో ఒక పర్టికులర్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్ సెట్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే another one is spade, club, black, queen. Here the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many టెన్స్ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ టెన్స్ ఉంటుంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. హార్ట్ ఇస్ రెడ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ 2 టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ అండ్ కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, క్లబ్లో ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 1 king, జస్ట్ బికాస్ ఈ పర్టికులర్ ఎంటైర్ సూట్, క్లబ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 1 king. ఆల్రైట్, అండ్ స్పేడ్లో 1 king, అండ్ హార్ట్లో 1 king, అండ్ డైమండ్లో 1 king. This is how it works. Now let's get into the questions one by one. Okay, first question, one card is drawn from a pack of 52 cards. So with the multiple cards, so initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, comma each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the now, and each of the 52 cards lo card I mean ఏదైనా రావచ్చు.
సో దేనికి లైక్లీ అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఎనీథింగ్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అని చెప్పారు. కరెక్ట్. సో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ సెట్లో సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్ విచ్ ఇస్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్డ్స్ ఎస్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్ ఈ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను